We've been telling young people, go to school, get educated, then you get a good job, you'll be empowered. But in most of our countries, the people who are living the best lives have no education. The people who are driving the best cars, no education. We have political cadres now occupying significant positions in government because they are loyal. Some of them are fantastically incompetent, but they are wonderful people. Unfortunately, wonderfulness does not cure the underdevelopment challenge. We have equated having things with being, so that those who have things are considered more human beings. There's a new force of nature at hand, stirring all over the world. They are the young people whom, frankly, we have failed, who are angry, who are organized, who are capable of making a difference. They are a moral army. And the most important thing that we can do for them is to get the hell out of their way. Sisi vile vile sio wote ambao wanataka ugomvi kwa sababu ya ugomvi. Niwaambia nyinyi ni wajinga mkimpata Ruto. Mkadhani tunawadanganya. Jeti ya Ruto. Hii maisha ya Ruto ni stress na ni stress. Mungu wewe umetukosea. Good day, ladies and gentlemen. Thank you so much for making time to join us. This is Sound Candid Talk, open forum political discussion show, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, a lot is taking place in our world today, especially as far as party politics are concerned. The largest and oldest political party in our country, ODM, is under critical attack, if we would use that expression, by reason of both internal wrangles and external interference. But one phenomenal manifestation of what's happening is in the way the old guards are not at ease with the younger people in the party. And it looks like they would do anything to block the young people from assuming the leadership of the party. And so this has brought a lot of questions than answers, whereby everybody is asking, what is this that the party leadership is uncomfortable with the younger leadership? And that not being the case alone, what is more fascinating is not them not being uncomfortable. It is how they are resistant to the stand of the young people. And before even the young people began to talk about replacing the old people or sending the old people away, we could see a tangible resistance deliberately to young minds and
young leaders. And such in the Orange Party is Winnie Odinga. Winnie Odinga is a daughter, the last daughter of the late legend Raila Amolo Odinga. And it appears there is now a tussle between the Odinga family and the Oginga family. And the push and pull is playing in the public, and of course, leaving a lot to be, leaving a lot to the shock of many of Kenyans, in the sense that Oburu, who is the head of now the Oginga family, needs to be the father of these both families, but is now engaged into a tussle with the Raila Odinga family in the quest for the control of ODM, the political party. And so Kenyans are asking, what is this about ODM and Oburu and, of course, Winnie? And Winnie, now being the target, begins to tell us volumes in terms of is she the threat to the William Ruto re-election? Could that be the case? And how is she a threat? I would love to hear what you think about the whole scenario at play right now. I salute everybody who is joining us from wherever you are. We are live on Facebook, we are live on TikTok, we are live on both YouTube channels, and we're here to engage, get to the bottom of what is ailing our country as far as how the future looks. And so we have this tussle here where we have a part of the country that is obsessed with two-term, meaning that William Ruto is entitled to a second term in office. Yet there is another chunk of Kenyans that feel William Ruto does not deserve a second term, and they have their reasons. And those reasons is part of what we'll be looking at in today's conversation. But before we get to that, there is this ODM and the fight and scramble for the control of ODM. And one thing that is standing out is that the old guards in ODM have already given up as far as ODM being a party that will capture power, a party that will lead this country. As far as 2027 is concerned, the old guards in ODM have surrendered. They want to go and submit to UDA so that they can cross over and probably challenge for power in 2032. And that is part of what is not sitting well with the younger guys in the party. They are saying we are the strongest party, we are the largest party, we have survived many things. Why should we surrender now and go and submit to another political party when we should be a leading example? And I share those sentiments because ODM should be the place where every other political party should go for benchmarking and know how to run a party. It is the only party that has survived now for 2 decades. Others couldn't survive the next election. And now, if that is the case, who is who here? Who should be looking for the other? Should UDA be going to ODM for benchmarking, or ODM looking for how to go and submit to UDA? And this goes without saying that these old guards in the ODM party are no good for the future of the party. They are for the right now, let's eat, for tomorrow we die. And that is not how Baba led that party. And that is not how Baba treated the other members of the party. Baba was for all people, all ages, all races, all gender, and insisted that the party belongs to the people. But after his demise, it appears there is a team that has hijacked the party
and not for the good of the party. It is for the good of their own stomach. They want to eat the ready now meat, the ready now meal, and not worry about preparing a meal for the future and for the future generations. And that, in my understanding, is a red flag that if ODM is left in the hands of these hungry hyenas, the best they will do is eat it up and forget about the future. And that is why I'm in support of the young Turks. They need to up the game, resist every attempt to get the party liquidated, and of course given in exchange to financial settlement. The ODM fraternity has run the affairs of the Kenyan politics for long. And if there was no ODM, I don't think this country would be where it is. Every progress we have made substantially as a country is traceable either to the resistance of the ODM leadership or the collaboration of ODM. And so ODM is an important integral part of the progress of this country, and that should not be sacrificed on the altar of collaboration that promises nothing. And that is our starting point. And then, of course, there is the bombshell by Malala that the people who have resisted and frustrated Baba's presidency were not from the other side. They were actually the right-hand men and women that Baba worked with. A very sad reality, but from the revelations that are coming out, it is clear that Baba was not just snatched victory, but the people that gave away the victory, the people that helped the enemy against Baba were right at the back of Baba, was eating with Baba, walking with Baba, campaigning with Baba during the day, but at night they were at William Ruto receiving their envelopes and selling out the secrets of the Azmio leadership. And that is heartbreaking, to say the least, because the least expected people, the people that were on the forefront kuvaa sufuria na kuresist, kumbe they were not one of us. And that, in my opinion, could be the a factor behind the ailment of the ODM party right now. But that aside, I want us to start at that place where there is a fight for one term and two term. So why is two term not for William Ruto? We have Sifuna on record saying Kenya cannot afford another 5 years of William Ruto. And I will want us to break that in the sense that is it just a political statement, or it's actually a reality that we need to consider? Kenya cannot afford another 5 years of William Ruto. Is this how everything is, or is an exaggeration? Let's start there and evaluate. Is the sign language interpreter. Our Treasury Cabinet Secretary John Badi has strongly defended the government's plan to partially divert and invest its remaining stake in Safaricom and list the Kenya Pipeline Company on the Nairobi Securities Exchange, saying the moves are critical to unlocking billions of shillings for development while strengthening corporate governance. And as our reporter Macharia Mbugua now explains, the Safaricom debate has emerged as the most contentious subject of the government's privatization agenda, with critics warning that selling more state shares could erode public benefit from the telco.
The government's move to change its engagement with Safaricom has been a source of discontentment among many. But National Treasury Cabinet Secretary John Mbadi has come to the defense of the state in this transaction as well as others. We must release some of the ownership of shares in Safaricom when we can be paid good sum of money, reasonable, decent. 204 billion is not pocket change. Even if we were to wait for that dividend from Safaricom, how much is it? 15% gives us about 7 billion per year. Speaking in Uasin Gishu County during a public participation forum on the budget and the ongoing nationwide privatization and budget people's dialogue, Mbadi maintained that the proposed sale is part of a broader strategy to free up capital for infrastructure, social services and debt reduction at a time when Kenya is under pressure to reduce borrowing. Our doctors are in Upper Hill calling Duale to come down because there is no money. Our children need more money to go to school. There is no capitation. Will I put money for education of our children or give money for more shares in Safaricom? And agree to make a decision. So that we can flow and release ourselves from the shadows of the dead. The debate has seen leaders criticize various government plans seeking to raise money to meet the diverse and pressuring needs, including securitization of public assets and moves such as privatization of Kenya Pipeline Company. Dedenyewa anasema hiyo ni mbaya. Na mbona tulikuta board, tukakuta madeni every month. This government is paying loans to IMF, to World Bank, to African Development Bank, kwa wale wengine. Wasiturete, wawache tupange kazi. Those who are saying that the prices of fuel will be high. Pipeline does not sell fuel. Fuel is being sold by business people. They use pipeline as a transport mechanism, logistics. And by the way, if pipeline is run with the efficiency of private sector, the cost of transporting fuel will even be cheaper. Feedback from the forums Mbadi was at is expected to inform final decisions as the government prepares to roll out its next privatization program. Mashari Mbowa, NTV. Is the sign language. Okay, there you have it. The Cabinet Secretary for Finance, Mbadi, defending the decision of the Ruto administration in selling off shares that are controlled by the government in the most profitable companies, that is Safaricom and now Kenya Pipeline. And their excuse for the selling off of those shares is so that the government can raise funds, and they are calling it funds for development. And they are saying that the privatization of those companies is for the good of Kenya. It will give them money. Now, what they are not telling us is that the government is broke, okay? And they are also not telling us why the government is broke. Because as far as development is concerned, this is one of the administration that has had a huge collection in terms of revenue than any other administration. In terms of their introduction of the levies, okay? There is the housing levy, and there is another levy that was introduced. And so then of course, the changing of the medical health system from NHF to SHA had money consideration or factors, whereby what the NHF used to collect, what is being collected is enormous compared to what NHF was collecting, because NHF was collecting a maximum of 4,000 from every, I think 4,000 from every government employee. But now SHA changed that system and made it a percentage of one salary. A percentage of one salary, meaning if they are taking 2% of everyone's salary,
It means the people with lower salary will pay less, but people with more salary will pay more because their percentage of their salary is huge. In other words, what SHA is collecting cannot compare to what uh, NHF used to collect. I'm just giving you this so that we have a background of understanding that if there is any government that has perfected the art of collecting money from Kenyans, is this one, but is still broke and is still crying. So we are asking, are they the best stewards of Kenyan resources that now they deserve a second term? That's something that as Kenyans we must come to terms with, because what we are being treated to by the Ruto administration is throwing dust in our eyes, pretending to be working for us, yet I think they are betraying the trust of Kenyans. And of course, they can't tell us exactly where the money is after they have been charged with the responsibility to be the stewards of the resources that belong to this country. And so Mbadi should tell us, where has the money gone? Comparing I saw this wherever lands minister there talking about the Uhuru administration and the debts that they left behind. Uhuru, while he was in office, this country was under construction. Under construction, it was like a construction site. It was that time I had an opportunity to travel to Marsabit. All that route, you find construction everywhere. Roads under construction, all the way. The expressway was still underway and all that. What I'm saying is that the Uhuru second term was busy with tangible, practical development that you could see happening. But they were never talking about money or complaining about money. What is it with the Ruto administration that they must make money and they must collect money? And if what they are picking from Kenyans' pocket is not enough, they want now to liquidate the assets that the country owns. In other words, they want us to be 100% a country with no assets, a country with a government without any parastatal or any shares in any of the companies. And they claim that that way is going to help the livelihood of Kenyans. The purpose of parastatals and the purpose of government having a say in profitable, even profitable private companies is so that they can shield Kenyans from harsh costs, especially when the private investors are keen on making profits at all cost. And so if the government walks away from Safaricom, and then Safaricom now begins to come up with tariffs that are higher and, of course, making a kill from Kenyans, where will they get the voice to question the the wisdom behind the increase in the tariffs by Safaricom? And so, but this explanation, in my opinion, is not convincing. It's not convincing. First of all, you give an account of what you have received. Then you tell us what you need. And then we consider whether we should add you more or not. But if Mbadi is the one collecting the revenue, Mbadi is the one spending the revenue, Mbadi is the one complaining the revenue is not enough, Mbadi is the one saying we should sell this and sell this and sell this to get more revenue, what is happening with us that we have taken the treasury and handed it over to an individual, and the individual is both the it has everything as far as that side of financing the country is concerned. And so, in my opinion, the more the government privatize the assets that our forefathers left, the worse we are off as a people, and eventually will be at the mercy of private companies.
I'll give you an example. When I came to Nairobi, late 80s, early 90s, we had what we call Kenya Bus. Okay. And the Kenya Bus was government owned or government controlled transport. And what used to happen is that when the matatu people will hike the fares beyond the reach of majority of Kenyans, the government controlled means of transport, which was the Kenya Bus, they will keep the prices low. And so majority of Kenyans will use the public bus run by the government. And what will happen? The matatu people who are the private owned businesses had no choice but to lower the prices so that they can compete well with Kenya Bus. And so I remember we could travel in Kenya Bus for 3 shillings or 5 shillings or 7 shillings. It wasn't until I think late 90s that the fare to town was 10 bob. Okay, and uh, the changes were not as much, and also because the transport sector was not 100% controlled by the private sector. Now, compare that with today. The whole of the transport affairs of the city of Nairobi is in the hands of the private companies. Now that the private companies are the ones controlling transport sector in the city of Nairobi, how much are Kenyans suffering under that? If Matatu decide they are going on strike, everything comes to on a standstill. If Matatu people decide it is raining and everybody should pay 200 shillings, everybody has no choice but to pay the 200 shillings because they are in control of that. And the government cannot even intervene as far as those fares are concerned. And that's what I am saying. Mbadi is saying that it is profitable for Kenyans for the Kenya government to sell off shares and let the private companies have majority control by private ownership will eventually result into an outcry. And I don't understand why it is difficult for people to see that. And then, of course, they will have no say in controlling those prices because they are not stakeholders. Where the prices are decided, they are not there. Why? They sold off their shares, and those that took their shares now took over the control. And so this wisdom of selling off shares, in my opinion, is ill-conceived, and it will result into greater outcry for the future. Secondly, liquidating of assets, selling them off. There is what we are worthy of by reason of what we own. Somebody said that riches is what we earn, but wealth is what we own. We can't be a government that owns nothing. We can't be a government that owns nothing. And so when there is a claim that we are doing this because we want to make money so that we do development. Money for development is not supposed to be accidental, number one. Money for development is supposed to be budgeted for, and then it's supposed to be having a long term, like what Kibaki had, Vision 2030. So we are in 2002, then we have Vision 2030. And then we spread that Vision 2030 into this 20 years program. This 20 or 30 years program, we ensure that what is going to happen is that we will begin by road infrastructure, and then we will add on healthcare infrastructure. Then we go into education infrastructure. And so there is a burden, yes, there is a responsibility, but that responsibility is spread in 30 years' time. It is not a chase that you have to get this amount of development within this period of time. And so you place every Kenyan under pressure because you're doing development. The kind of development that William Ruto and team are doing, I don't think is what Kibaki did and what Uhuru Kenyatta did
it is something else. And that is coming out clear by reason of the revelations that are coming on the kind of looting that is taking place in the country by reason of this administration. I want us to look at that, then we'll get into the other politics later. Let's just listen to this young man as he gives his observation of what's happening in our country. Kenyans, tutaibiwa hadi lini ndo tujue tunaelekea pabaya? Earlier today, the Auditor General reported that 20 billion shillings, which was meant for affordable housing loan, has just disappeared in thin air. At the same time, tunakatwa housing levy kila mwezi in the name of development. All this, juu ati some few cartels want their families and clans to maintain a lavish lifestyle in expense of our hard work. The Ethics and Anti-Corruption Commission wamenyamaza kama maji kwa mtungi. Mind you, this same regime is the only one in history to have a failed education financial system. For the first time in my existence, we have more than 800,000 senior school learners still at home wakati wenzao wako shule. And if you thought that was enough, endo by gazeti ya jana, ujione the pride of Africa in a collapse. Not even in my wildest dreams, ndo ningewai ota ati Kenya Airways itafika mali penye imefika sahi. Reports from insiders claim that we have a ruthless syndicate within KQ. Kazi yao ni kustrip parts za ndege zikikuwa tarmac, alafu shamelessly wanachukua the same parts and resell them back to Kenya Airways. How shameful is that? Wejo haijafanyika mara ya kwanza wala ya pili. It's a freaking cycle. Alafu kitu inanishangaza na Wakenya wenzangu ni after hii riba yote bado hamjajam. Nye mnangojea rocket ya kuwapeleka Singapore. Let me tell you, wakati odious debt itafika 1 trillion, ndo mtanauo. 2027 ndo imemwok and will be going head to head with millionaires and billionaires who can barely explain to you where they got their monies from. Una underestimate power ya do, wakati mtanuliwa mneti kama Uganda, mi mtu asinilaumu. Jilaumu. It's heartbreaking to wake up with sad news every day. Either way, time is ticking. It's either tujipange ama tupangwe. This country is sick and draining the swamp is the only solution left. Nothing else. Repost this injection, we have to treat as many Kenyans as possible. Kenyans, tutaibiwa hadi lini ndo tujue tunaelekea pabaya? Earlier today, the Auditor General... Okay, there you have it. There is a lot that is happening in the negative as far as this administration is concerned. Yet, as Kenyans, we seem not to be taking lessons. We seem not to be, we have become selective in judging what is happening. And to me, that is very sad, that all of a sudden we become blind to such realities, and then we begin to support the same things that we condemned. There is a verse of scripture that says that if I destroy what I build, then I must be unrighteous. Or rather, it says God is not unrighteous to destroy what he has built. In other words, it's unrighteous to destroy what you have built. We have been here, especially on this channel and, of course, other spaces, talking about Kenya for all Kenyans, and Kenya that is a Kenya government that is run in the interest of the majority of the people. But it appears that that is no longer important to some of us. We have either grown numb or we have just been bewitched not longer to see the ills that are being committed by this administration, and we are now fighting to keep this administration in power. How that is possible is what I don't understand. That in all our right senses and all our level of education and our level of exposure, we are still comfortable in allowing faulty administration, an administration that is running down the country, okay? Like that video there, that clip, the guy is talking about, it is phenomenal that 800,000, okay? 800,000 of grade 10 students are still home when others reported 2 weeks ago.
Now that shows you that the education sector has collapsed. It's not going to collapse. It has collapsed. We have never had that history that people did exam and then are supposed to report to their next class and they 800,000 of them failed. It is the William Ruto administration that we are hearing this. Don't forget, I think 2 years ago or a year and a half ago, we had another scenario with the change of the university funding program, where we had over 600,000 people that were to report at the university failed to report because of the new fees. And so we are seeing systematically that under William Ruto, education is falling apart. Healthcare is falling apart. I have a video here to show you some of the things that are happening in the healthcare or the health sector with the introduction of SHA and how SHA is an avenue for looting Kenyans and not necessarily ensuring their health. And so in all this, we can see clearly that we are not having a government that really is serious about this country or serious about making this country work effectively for the good of the majority of Kenyans. What we have is, we could say, a gang of, looters who want to make a kill on everything, including the health of the Kenyan, now the education of Kenyans, and even now the dead are not safe in Kenya. This is not good. Now look at what that young man is talking about, KQ, okay? That somebody has the capacity to, this is very serious. We had an experience some time back. I think we were riding in just in the street of Nairobi, and all of a sudden, one of the street boys took away with our side mirror. Okay, took away with our side mirror, and the guy who was driving us, he was not, perturbed by what happened. So we asked him, why are you not, moved by this? He said, I know where to get the side mirror after this. And, I know where to get the side mirror. So we began to wonder, how do you know where to get the side mirror? Did you plan with a parking boy or the street guy to steal and then he will sell it to you? He said, no, I know where they are stocked. And so as soon as we get in a safe place, we'll go right there and buy it back. And of course, as sure as that is, we found a parking, and then of course we stayed in the hotel. But he just went down at it's called Grogon, down there towards Ngara, and within no time he came back with the side mirror, the exact one. In other words, the buyers and the sellers know where stolen items are and where stolen items are sold and resold. And so something treasurable and valuable like KQ should have such a syndicate that the spare parts are stolen and resold back to KQ. Are we still a country with that kind of thing happening at the international airport with our own national carrier? And so it goes without saying that what we are dealing with is ni system ya machambazi. Hapa hakuna serikali na hakuna uongozi ambao unafaa. Na ndiposa kabla utuanze tuambie maneno ya two term, tupatie evaluation ya hii mambo vile yanavyoendelea, yanakufurahisha? That watoto 800,000 hawajarejea shule, na mpaka tena niliona juzi kwamba na sasa
Ministry of Education sasa imeungana na nini, nyumba 10, wanaenda nyumba kwa nyumba wakatafutia hao watoto kwa nini hawajaenda shule. Mimi nashinda kuelewa kabisa, lakini mtanisaidia labda. So wewe ulipatia watoto mtihani, wewe ukawapanga wataenda shule gani, wamekosa kwenda hiyo shule, tena una employ group nyingine ya watu kwenda nyumba kwa nyumba kuwatafuta wakueleze kwa nini hawajaenda shule. Ai, na bado tunajiita serikali, tunajiita tuko katika mamlaka, tunaongoza nchi. Kama haya yanafanyika, I don't understand. I mean, kwenda nyumba kwa nyumba kutafuta wanafunzi at this time and age, kuwauliza kwa nini hawajaenda shule. Tena sio kupitia shule, sio kupitia eti huyu mtoto alikuwa shule fulani, twende kwa teacher fulani. I mean, these children have done grade 9. They have been in this class, in this school for ages. You want to tell me you don't know their financial status? You don't know the parents' financial status? All these 9 years they have been in school? You're now coming up all of a sudden with the house-to-house evangelism program of going to look for which ones did not report to school and why they did not report to school. Something is wrong, and let's not deceive ourselves. The Ruto administration is disconnected as far as understanding what they should do. And of course, because they are busy with looting. And that looting is the very reason why this administration should not be given a second term. You only get a second term when you perform well in the first term. The performance of this administration, these 3 years, is not impressing. Why? The livelihood of Kenyans is worse off now than it has been before. Why is that the case? Samaki woza kuanzia kwa kichwa. The leadership must be wanting for these things to be happening the way they are happening. And so this disconnect cannot be cured just like that. We all as Kenyans need to think differently. Need to begin to think differently. Na wale ambao mmemezeshwa irisi ya 2 term, fikirieni tena, kwa sababu kama mtu ameshindwa term ya kwanza, atakuwaje mshindi term ya pili? Kama kusimamia vitu kama shule imekushinda, kusimamia hospitali imekushinda, kusimamia kampuni ambazo ni za serikali pia imekushinda. So unatafuta 2 term kufanyia nini? Ili umalizie hizi zingine ambazo ziko mahututi, umalizie kuziua, kuzimalizia kabisa? No. So Kenyans, let's have a rethink and be serious about these coming elections. There's this warning ya huyu mama. Naomba tusikilize kiasi alafu turejee. Jenzi, wacheni niwaambie na wananchi wa Kenya, mchunge sana. Msidanganywe. Mulidanganywa mara ya kwanza, tena ndio huyu amekuja part 2 mara ya pili. Mutalia 2027 mpaka 2032 mutalia. Wacha saa hii munalia kionjo, na kuna wengi watakufa na kuna wengi watachinyonga, na kuna wengi hawataoa, na kuna wengi watawachana paka na mapipi. Wacha saa hii. Mimi ninawaomba tu wananchi wetu wa Kenya, msikuwa wajinga tena mara ya pili. Alikuwa hapa showground kukuja kudanganya wananchi wetu wa Kenya. Mimi ninafikiria hii nyota alikuwa analetea vijana wetu wa Nakuru County na wananchi wa Nakuru County. Kumbe ni ukora tu. Alitoa watu na mapasi huko Kericho. Tunataka tuone kijana hata mmoja ama mwananchi mmoja ajitokeleze, aonyeshe wananchi wa Nakuru County yule ambaye aliweza kupata hiyo nyota fund. Hata anadanganya Mount Kenya amewaongezea kwa 25, amewaongezea 25 ikuwe 50. Sasa ndio wamuamini
2027 Mount Kenya wampikie kura. Hiyo ni ukora wana Mount Kenya. Jenzi wacheni niwaambie na wananchi wa Kenya, mchunge sana, msidanganywe. Haya, huyo mama amekataa sema haya yanayoendelea hayafai, na siku njema huonekana asubuhi. Kama tamu ya kwanza imekuwa hivi, basi ya pili inaweza kuwa mbaya sana. Kwa hivyo kila mtu achukue tahadhari, na hicho ndicho mojawapo ya mambo ambayo yanakasirisha, tena yanatisha, tena yanashangaza. And I'm using those words deliberately because how come there is no money for education, there is no money for healthcare, but there is always money for distributing to different groups? And this money for distribution, where does it come from? Because masomo haya yamedinda, yamekataa kwa sababu hakuna hela. Mbadi ndio huyu analia hakuna nini? Hela. Lakini hela ya kupeana kwa vikundi tofauti haishi. Hela ya kupeana kila wiki, kila siku hizi inaendelea. Now, how come there is money for distributing to different groups, but there is no money to run the government effectively? There's no money to take care of essentials for the Kenyan people. You will need to answer me that. Why is that the case in the first place? We have money for everything except the right thing. Is that what this means? And if that's the case, why should we even be thinking or talking about two-term? Because this Harambee story or contributions is part of what has contributed to the least development, or rather a poor development of this country for the past 62 years. How do you want to continue in the same manner when we have not done much with the same approach for 62 years? And so we can also tell from this that William Ruto doesn't have any other strategy as far as improving this country is concerned. And his commitment is now about, all about the ensuring, or rather, his commitment is all about securing himself into office and, of course, presiding over the looting, but not fixing the Kenyan problem. And that is also one of my point of departure. Why do we have perpetual problems that have been with us for 62 years and we still want to postpone them until now? And that's why I'm taking issue, especially with the Northeastern leadership. Right now, there is a drought in Northeastern, and leaders on the forefront begging and, of course, seeking support for a famine that has been with them for 60 plus years. You want to tell me that all these 60 plus years, nobody has come up with a permanent solution to this constant year after year famine outcry? And that's what I'm questioning, because if William Ruto indeed wants to deal with the Kenyan problem once and for all, what mechanisms is he putting? This distributing money here and there, is that the approach that will eliminate poverty and deal with drought and deal with the perpetual, suffering of the long-suffering Kenyans? I don't think so. And so let me just bring this in. Time is running, ladies and gentlemen. And if you're able to get us, please share the link. Get more people to join. I believe there is much that we can learn. And those who can join, the link is in the comment section. You click on it, allow our app to configure your camera and your audio, and you will be in this space for us to talk. Just look at this example, and then we come back. William Ruto ni yule msee anaweza kupea 5,000 then akutumie mtu akupige geta akuibia 5,000 na simu. Nani yako na faida? William Ruto, asante kwa kutumia pesa yetu vizuri.
Tunajua leo umepanga mkutano pale State Road na kulikuwa na 17,500 people. Ukawapea kila mtu 5,000. That's a whole chunk plus logistics. That's over 180 something million. Sindio? So 186 million imetumika wakati hospitali zinafungwa. Sindio? 186 million inatumika vibaya wakati watoto bado hawajaenda shule. One time. 186 million inatumika vibaya wakati wagonjwa bado wanaenda India badala ya India ikuje Kenya. One time. 186 million inatumika within a day wakati bado sisi Kenya tunakopa. One time. 186 million bado inatumika wakati tunahangaisha wa matangi juu ya kukataa na mashamba ya Kiambu. Mnanielewa hapa? 186 million inatumika wakati the same government inajaribu kucriminalize the youth. Ati wewe ukiwa youth unapewa kwanza nyota fund ya 44,000. Ukienda ufungue pool table, polisi wanakuja wanafukuza customer. One time. Unajua William Ruto ni kama ule mtu anakukopa pesa. Na ana time mkitembea na wewe wakati mmevamiwa na wezi, anakwambia shika pesa yako, sitaki nikae na pesa yako. Juu anajua akikupea naye mwizi anapo, ndio usisaidike. One time. Hujai kuwa na marafiki kama hao? Wakati umegojeka, wakati uko na bili ya hospitali ya 70,000 na kona deni yako ya 50, ndio anakuja anakwambia my friend, hebu nikulipe, anakulipia bili. Ndio usisaidike. One time. That is the one Mr. President William Ruto. William Ruto ni yule msee anaweza kupea 5,000 then akutumie mtu akupige geta, akuibie 5,000 na simu. Nani yako na faida? Okay, there you have it. William Ruto is able to spend 186 million in one meeting. Yet there is no money for education. Yet there is no money for healthcare. Yet there is no money until we are now selling our shares in Safaricom and Kenya Pipeline to get money. Where is this other money coming from, or what is happening? And this is a cardinal question that I would want to leave with us. There was a case, I don't know how far it has gone, that Okiya Omtata had launched in the courts about the separating of treasury from the executive. According to the 2010 constitution, the treasury ceased to be an adjustment or a department in the president's office. But it appears that Kibaki cleverly looked how to maneuver and came up with an act of parliament that ended up allowing the State House to be in charge of treasury against the constitution. And that is where I find very problematic in the sense that we seem to have this president who seems to be above the law, and he can do anything with the money that is meant for Kenyans. Where we got this from, I don't know. Why we even came up with such an arrangement, only heaven knows. I'm from the church world. And in the church world, you can be the archbishop, you can be the overseer, you be the pastor and all that, but you are never an absolute authority. When it comes to paying of salaries, when it comes to settling of bills, there is a systematic way of that being done. But now when we have, it appears that the money of Kenya is in the hands of one individual, William Ruto, and he takes it anyhow he wants to take from whatever department and use it the way he likes. Where are the checks and the balances? What happened to the budget being passed at the parliament being followed? Because I'm sure this 186 million
being given to UDA delegates in Sagana Lodge are not from parliament budget. Maybe you will say that they are monies that are monies that are what allocated to UDA as a political party. Probably yes, but how do we afford that? How do we afford that? 186 million Nyeri, and then Kakamega, and then Nyanza, and then cost. How much is allocated to political parties that is inexhaustible? Something needs to happen. Let's question these things, but I'm not impressed. I'm not impressed by the William Ruto leadership, and in my opinion, I would just want William Ruto to clear his term and go, because this country deserves better. We need better arrangement to get this country functioning. This William Ruto treatment is not the future of this country. And now he's begun to talk about Singapore. I don't see Singapore being achieved like this. That we are looting from KQ, we are looting from the healthcare system. We are absolutely the enemies of what we seek to achieve. Maybe more on that. Sorry for maybe dampening your mood, but I think we are getting caught up into games that are not for the good of the country. And that is why it is sad that people who we looked forward to, them being a way forward for the country are a disappointment. They have decided to mortgage themselves to William Ruto afresh. Even before they have proposed to, they have already moved into the bridegroom's chambers. It is not even understandable. Well, let's just look at this shortly, and then we venture into that line of thinking. Quickly, hear this out. Now, I want us guys to go through another hospital. Na hii inaitwa Ayale Medicare. Now, Ayale Medicare pia iko Mandera. Now, ukija katika Ayale Medicare, unapata kuwa walipata approximately 8.05 million Kenya shillings. Nawekea screenshot pale juu, I forgot to print that, yeah. Now, ukija katika records za MOH, kutafuta Ayale Nursing Home, inaonyesha kuwa iko registered 24 beds, blah blah blah, iliregistered 2022, but according kutafuta hiyo hosteli penye iko kwa ground, the records ni latitude 3.9, longitude 41, but ukienda kwa ground ukitafuta hiyo hospitali, you don't find anything, yeah. In fact, inasemekana iko hapa karibu na Red Cross, yeah, but we've tried getting people to send a picture of this hostel hapo kwa Red Cross penye iko, haiko. But pia, yeah, and this is very important, even if this hostel existed, yeah, hata kama ingekuwa exist, this is a nursing home, how comes wanapata 8 million? Like, which kinds of things? Hawana any specific complex. Wako na maternity beds mbili peke yake. Maternity beds mbili peke yake. How comes they are getting 8 million from SHA katika June, while Mandera County Hospital, where it has more patients, more ina provide more services, inapata 800k? That is a red flag tayari, yeah. Now, I'm going to show you another hospital which is also very important, yeah. Hapa tuko na hospitali ambayo inaitwa, yeah, I'm going to show you another hospital, yeah. Now, nataka tukuje hapa katika hizi. Now, I'm going to show you another hospital. Hii hospitali inaitwa Alasland Hospital. Now, according to records Ministry of Health, Alasland Hospital iko Lokichar Town, Akide Plaza. Now, we located the Akide Plaza. In fact, we even sent someone over there. Hii ilikuwa imepostiwa na Shola some few months ago. Na huyo mtu alienda pale akapata kuwa hii hapa ni klabu ndio iko hapa, hakuna Alasland Hospital haiko hapa. Yeah. Now, tulienda katika kutafuta records za hiyo Alasland Hospital. Alasland Hospital, hii ni CR12 ya hiyo hospitali. Iliregistiwa 13th February 2025. Yeah. Now, the owner of hiyo hospitali anaitwa Sirad Ali Hassan. Ni jamaa Msomali, anaishi Isli. Yeah. Now, according to the information ambayo iko, hiyo hospitali haiko hapa. But kumbuka kuwa hiyo hospitali ilipata 4.1 million. 4.1 million Kenya shillings from SHA, yeah. Acha nionyeshe vizuri ndio mweze kuona, yeah. 4.1 million Kenya shillings from SHA, yeah. Na hiyo pesa ilipata hivyo, and
This is where it gets very interesting. Baada hiyo swali ku exposed na kina Shola and others, the government ili suspend hii hospitali. But the thing is, baada ya kususpend huyo Sirad Hassan mwenye mmeona pale katika hiyo CR12, this Sirad Ali Hassan hakushikwa, alisuspendiwa, pesa yenye collect from SHA haikuweza kurejeshwa katika SHA. Now, I want us guys to go through another hospital. Na hii inaitwa Ayale Medicare. Now, Ayale Medicare pia iko Mandera. Now, ukija katika Ayale Medicare, unapata kuwa walipata approximately... Okay, there you have it as that guy analyzes what's happening with SHA. And it's clear, SHA is a scam. SHA is a looting avenue. And then you can tell what is cooking there. We have fictitious hospitals being paid ahead of genuine hospitals, and then they are being paid enormous amount compared to really hospitals that are really dealing with the really cases of Kenyans. And so it goes without saying that SHA was established by William Ruto for this very purpose. And to me, it's very depressing. It's very depressing that we have adults in the country who plot to steal public funds. I mean, what will you be eating or smoking for you to sit down as an adult to sabotage a program that is supposed to take care of sick Kenyans? And you are happy that you're making a loot from the same. Now, to make matters worse is that most of this looting is headed where? According to those statistics, is northeastern. It's northeastern, the desert place, the sparsely populated place, the least developed place in the country. But they become what? The best ground for looting. What's happening? I'm not in any position to badmouth anybody's religion, but our history and our observation is that the northeastern is majorly Islamic, and Islamic laws are very strict, especially when it comes to oppressing the least advantaged in the society. To the best of my knowledge, you can help me in case I am misrepresenting facts. There is a great reward for you as a Muslim when you take care of the orphans and take care of the widows and take care of the least fortunate in the society. I think there's a promise like that. So why are we having this? Why are we having this? That we have not only violated our faith, but our humanity. We are not human enough to feel for a person that is sick, a person that may need surgery, a person that may need, like when we went to Marsabit, we were being given stories that when a mama is giving birth and develops complication, there are no ambulance, and of course there are no roads. And so he said the only help that can be given to that mama is she will be put on a wheelbarrow and get strong young people to push the wheelbarrow fast enough to kilometers away, locating where the hospital is. Is it the best and fastest means to transport this mama to the hospital is motorbike on no road. So the motorbike will be crisscrossing in the bush as it finds its way towards the hospital. Those are the scenarios. Just that's the environment where all this is happening. How could people who live in the most harsh environment that needs most of government intervention in uplifting the lifestyle of the people,
be also mentioned in helping that government, or rather helping the disappearance of public funds that are meant for the sick. It doesn't add up. And so I'm not in any way saying that the Muslim faith is not a right faith. We'll have that discussion when that rises up. But what I want us to get is that even if you're not Muslim or we are not Christians, we are all human. And humanity requires that you have a feeling of the welfare of another person, be human enough to secure somebody's welfare. You don't have to be even belonging to any faith. It's just hawa ni wanadamu kama sisi. So mbona tunafurahia kuwatesa? Kwa sababu hii ni kufurahia mateso bila chuki, ama ni chuki ya mateso? So umeona hapo, basi SHA ndio hiyo inalipa zile hospitali hazipo pesa nyingi kuliko zile hospitali zinazofanya kazi. Ndiposa mission hospitals ziko na shida na SHA hazijalipwa. By the way, madaktari wa Nairobi wako kwa mgomo. Okay? So mambo ni mengi tu ambayo yanaendelea, na kile kinachoudhi ni kwamba bado utapata watu wanasema nini? Wanataka 2 term. Na mambo kama haya sioni kama 2 term ina make sense. It doesn't make sense. If you want 2 term, you must perform well the first term. But this performance is far from what should be considered even for second term. Far. In my opinion, haijafika kabisa, iko mbali. I mean, it is disappointing. Very disappointment. Mimi naona hii ni E. Yeah, it's E. Hakuna kitu hapa. And then, of course, let me just bring in this story, and we now switch to the ODM and betrayal story as we begin to wrap up. It's 19 minutes after 1 a.m. East African time. Wote ambao mnajiunga nasi, karibu kila mmoja, karibisha mtu tumakinike tafadhali. Na kama huja subscribe kwa channel yetu. Wale ambao mnatupata kwa TikTok, kwa bio pale kuna link ya kusubscribe kwa our channel. Kwa hivyo click kwa hiyo link, itakupeleka kwa YouTube channel na utaweza kusubscribe. Like video, comment hapo, pia inasaidia ranking. Kwa hivyo usitazame tu, kuwa active inavyotakiwa. So I want us to listen to this story. It's sad, but kiangazi cha muda mrefu kinalazimisha jamii za wafugaji Wajir kuuza mifugo kwa bei ya kutupa, lakini kwa baadhi ya wachuzi changamoto hii sasa ni nafasi nzuri kwao ya kununua wanyama hawa, huku serikali ikiendeleza mipango ya misaada. Laban Shaban anaangazia hali ya ukame katika kaunti ya Wajir na kaunti nyinginezo kutoka kaskazini mashariki mwa Kenya. Madhara yanayowasibu wakazi wa Wajir yamemletea afua Amina Mohamed. Hasara kwa wafugaji ni faida kwa Amina, ambaye amepata upenyo mzuri wa kibiashara. Ananunua mifugo waliokonda katika soko la wanyama la Wajir kwa bei ya shilingi 2,500, sababu muuzaji anahitaji pesa kwa dharura. Kwa kawaida mbuzi ni shilingi 10,000. Nilikuja hapa jana nikanunua mbuzi 3. Leo nimenunua mmoja na kesho huenda nikaja kutafuta wengine. Amina huwapeleka mifugo hawa nyumbani kwake, huwalisha na kuwatibu, akiamini atakuwa na wengi msimu wa kiangazi ukiisha na kufurahia mapato. Ikiwa sehemu ya juhudi zinazoendelea za kukabili athari za ukame, serikali ya kitaifa imetuma makatibu wakuu 2 kusimamia usambazaji wa chakula katika makazi yaliyoathiriwa na ukame viungani mwa mji wa Wajir. Katika hii kaunti zaidi ya watu 1,300 wameathiriwa na hali hii ya kiangazi. Kati ya hii zaidi ya watu 1,300, karibu 1,200 tunasema wako kategori ile tunaita katika serikali ile food insecure. Kaunti ya Wajir sasa imeainishwa kuwa katika hatua ya tahadhari kali,
huku hali ikiendelea kuzorota. In some other counties like Mandera, it is sliding from alarm to emergency level. I think we are making appeal to all non-state actors, the NGOs, to make sure that we do everything possible to complement the efforts of the national and county government in regards to this drought intervention. Baada ya mvua za vuli mwezi Oktoba, Novemba na Disemba kukosa kunyesha, wafugaji sasa wanaelekeza matumaini yao kwenye mvua zinazotarajiwa kuanza katikati ya Machi. Laban Shaban, NTV. Okay, mambo ni kama hayo. Kiangazi, Wajir na of course the rest of Northeastern, mifugo basi zinauzwa bei nafuu, bei ya kutupa, na serikali imepeana misaada. Viongozi wa kaskazini mwa Kenya wanasimamia watu wapewe misaada ya chakula. Hilo kwangu linaniumiza sana. Linaniumiza kwa sababu ili litaendelea mpaka lini? Litaendelea mpaka lini? Mbona tuko na kaunti ya Wajir, tuko na kaunti ya Marsabit, tuko na kaunti ya Mandera, kaunti ya Turkana, West Pokot, hizo sehemu zote ni kama majirani na hali ya anga ya huko pia ni kama sawa. Mbona hizi kaunti baada ya kuwa na devolution sasa miaka inaelekea 15, mbona wimbo ni ule ule, matatizo ni yale yale na misaada ni ile ile? Why is that the case? Ni uongozi mbaya, uongozi ambao hauoni mbele ama hautaki kutatua matatizo kabla yatokee. Masuala ya kuuza mifugo, hapo mama amesema nanunua mbuzi 200,000. Hata hiyo ni bora kwa sababu mwaka jana ama mwaka juzi ng'ombe zilikuwa zinakwenda kwa shilingi 500 kwa sababu ya ukame. So hizi ndizo rasilimali ambazo zinapaswa kufanya nini? Kusaidia nchi na kuendeleza maisha ya wengi. Na bado tunafurahia tu, tungoje kiangazi kije, tutangaze kwamba kiangazi ni janga la kitaifa, tupewe misaada, tupeane. Tena tungoje kiangazi kingine. I mean, this is gone on for too long. Let there be a lasting solution. Those governors, what are they doing? What are they doing? You had cases that Gachagua said what was home kwao, and it became a big debate. And when the pen is put on paper on how much money that has gone to Northeastern in terms of ensuring that the place develops, you see, that money cannot be traced because there is no there is no development that matches the kind of money that has gone in the place. And so is this self-inflicted poverty, or is it artificial, arranged lack? I leave that with you, but in my opinion, this country needs help. Oh God, we need help. Tatizo tunaenda kungoja huko malori ya serikali kuje na chakula, tupange foleni, tugawe. Mpaka lini? Hapo mtanijibu. Mpaka lini? I think tunahitaji kuamka kutoka kwa usingizi huu na tutekeleze wajibu wetu. That's what I keep referring to, how Ibrahim Traore is doing in changing Burkina Faso. He's shouldering the whole responsibility of the entire country on his shoulders and mobilizing the people to go and tackle their own problem. If your village doesn't have a hospital, it's the villagers to build that hospital. Don't have roads, it's the villagers to lead into the digging of those roads, laying the foundation of those roads. So it becomes a national venture.
What is wrong with all these governors of Northeastern coming together and say, we have water problem, and then we have electricity problem, then we have road problem. This year we concentrate on this until it's over. Then next year we concentrate on this until it's over. Then that year we concentrate on this until it's over. Before long, everything will be history. But what are we doing? Get the money, pay ourselves salaries, loot more, and then wait for another money to come. Let something happen that will have thinkers in the place of leadership, and not these games that we are being treated to by people who care less about the country and care less about the future. They are caught up into the right now. And with this, let me see if it's time for the same. With this, we begin to close. But before there, let me just bring this up. This is okay, an allegation. The Somali people saying that although they don't have numbers, they have money, and they contributed to the election of William Ruto not by numbers, but by money, and that makes them stakeholders in the government. Just listen to this. I myself am a UDA members. It's not numbers. The campaign he has seen, the campaign he was going throughout during the KK was funded by the Somali people. He doesn't know that 60% of that funding came from us. They have brought the numbers. We have brought the money. The shirt he was wearing in UDA, the shirt, it was shirt bought through our money. We funded this. He's not hiding. When he was going to his village, his own village for campaign, we used to fuel for him. The choppers belong to us, some of us. Okay. So he has to know that. So we are telling Kenya, it's not numbers. Okay. We have played a big part in making sure this government slipped. Okay, thank you so much, Mheshimiwa. Unfortunately, we have run out of time. And of course, let me hand over back to Ben Troy. I myself am a UDA members. It's not numbers. The campaign he has seen, the campaign he was going throughout during the KK was funded by the Somali people. He doesn't know that 60% of that funding came from us. They have brought the numbers. We have brought the money. The shirt he was wearing in UDA, the shirt, it was shirt bought through our money. We funded this. He's not hiding. When he was going to his village, his own village for campaign, we used to fuel for him. The choppers belong to us, some of us. Okay. So he has to know that. Okay. So we are telling Kenya, it's not numbers. Okay. We have played a big part in making sure this government slipped. Okay, thank you so much, Mheshimiwa. Unfortunately, we have run out of time. Okay, the cat is out of the sack. Who funded William Ruto and put him in office? The owners of the Bible says that he who pays the DJ, let me put it in the current English, he who pays the DJ determines the song that is played in the dance. Now the pairs of the DJ are coming out and saying, no, you cannot sideline us or question us because we contributed immensely as far as this campaign is concerned. I brought that in so that we can also look at why we may not have free president and free leaders in the country. It appears that most of the people who are elected or put in public office are under siege by those who sponsored them, or it is pre-election treaties that are signed by the so-called funders of elections. And this could be, in my opinion, the genesis of corruption. From the look of things, kuna watu ambao wamepewa license ya ufisadi, yaani wajilipe ile pesa walitumia kufanya nini? Kufund elections. And so kuna watu wakiiba au ni wezi, lakini au wengine wakiiba au ni wakujilipa. So inawezekana hizi hospitali zisizo na majina ama hospitali zisizo kuwepo lakini zinalipwa ndio njia mojawapo ya hawa watu kupata nini? Hiyo hela waliotumia kusponsor elections. And so it's like tunatafuta rais, tunamweka kwa ofisi, lakini
kwa sababu ametumia njia ya mkato ya watu fulani kuwa ndio sponsors wake, alafu hao watu fulani wana mnasa kwamba lazima awe awasaidie watengeneze pesa ya kutosha kurudisha ile waliotumia ya campaign. This could be the bedrock of the runaway corruption, because we have these sacred cows, we have this sacred clique of people that are untouchable. And so when you see them going public like this and saying like this, it's a proof that probably this country is not being run by the people we see in the office. We have people in the back office that are calling shots. And as much as the head of state, the buck stops with him, we could also see that he may be under siege because he committed. Not that I justify that, but what I'm saying is, for how long? For how long will we, make elections very expensive, number one, campaigns very expensive, then in the process get into debt by reason of campaigning, and then after that we spend all the time in the office paying the debts of our sponsors in the elections. Well, now that explains why watu waliambiwa ID wasiulizwe maswali, wapewe ID bure bila kuulizwa maswali, wasipelekwe vetting, wapewe ID mara moja. That is one way. Probably an explanation why, because hizo ID zilishalipiwa kwa pesa ya nini? Ya campaign, na ilikuwa mojawapo ya uhakikisho waliopewa, mkinifanya rais itawapatia hii. So wakati tunaongea kuhusu procedure or neighboring counties or other border counties, they should be vetted to ascertain that IDs are not given to non-Kenyans. Nao hiyo yote inatupwa kwa kaburi la sahau, kwa sababu mtu ashakula hela ya wenyewe na akawahakikishia kwamba atawapatia IDs. Na of course matatizo yatatokea kwa hiyo maneno ya IDs, lakini kwa sasa kwangu mimi inaudhi sana, inauma na inaudhi, kwa sababu tunacheza na nchi hii, tunacheza na usalama wa nchi hii, tunacheza na future ya nchi hii, all of it kwa sababu tunataka pesa na tunataka kujulikana kwamba sisi ni fulani. Kwangu mimi haifurahishi kabisa, haifurahishi kabisa. Na wale ambao mnataka kufund elections and all that with attached strings, and of course if you have made an investment you need to plow back your profits, but should it be at the expense of the livelihood of Kenyans? Should it be at the expense of the progress of this country? Should it be at the expense of the Kenyan children, Kenyan mothers, Kenyan old men? Should that be at that expense? Let's just think. Let's just think. And then, of course, ensure that we are doing what we must do. And so, quickly, let's go back to the Orange House as we begin to wrap up our conversation. I feel very bad right now when I see a party that has been built for 20 years, a party like ODM, being auctioned in a very casual way to William Ruto. And I want to put this blame totally on one Junet Mohammed. Junet Mohammed has been Baba's right-hand man for a very long epoch. Junet Mohammed was the one who was mandated even to ensure that Baba takes his medicine on time. Junet Mohammed was even more than or closer to Baba than even his children. Baba really entrusted Junet with his life. Sadly, he's the one who has caused Baba to lose all the elections. The other day you saw Sifuna saying that Junet Mohammed ate, or rather misappropriated monies
meant for agents. I want to confirm that here in this interview today. I was William Ruto's right-hand man. We were in UDA. At night, Junet used to come to see William Ruto, brief him on everything. We even had the list of agents for ODM across the country. We knew who was going to be an agent of ODM in which place, courtesy of Junet. That guy started betraying Baba when he was still alive. Now, he has decided to fight Raila's family. You know very well that ODM is not a product of Jaramogi family. ODM is a product of the Odinga's family. Are we on the same page? Now, Junet is using the Jaramogi family to fight the Odinga's family. Look at how Winnie and his brother are being frustrated in their own party. Raila's bones have not started even decomposing. Junet has decided to sell ODM party to UDA. That is the betrayal of the highest order. Let me emphasize again, still on that point of betrayal. You remember when Raila Odinga died, and may his soul rest in peace, in India. When Raila died in India, in less than 24 hours, William Ruto had summoned Junet Mohammed to ensure that ODM is handed over. Raila is replaced as the party leader in less than 24 hours. That is why you saw, of all the people who are mandated to go and bring Raila's body in India, Junet refused to go and bring his boss. Junet was not on the plane to go and bring Baba in India. The person who used to eat with you, the person who made his Luo people vote for you, yet you don't come from Luo. You refuse to go and bring Baba's body to transact with William Ruto on how Oburu, because he's old, he knows that Oburu is not energetic, to hand over the party. As you remember, Raila Odinga was replaced as the party leader even before his body landed at JKIA. What a betrayal! Even before Junet Mohammed and Gladys Wanga confirmed that indeed Baba has died, they had not even viewed the body of Baba. Gladys Wanga and Junet were announcing that Baba has been replaced. That means Baba was not in their hearts. They have all along been living a lie. How do you replace somebody who has developed a party for 20 years? You replace him in less than 24 hours. Even before you set your eyes on his corpse, you've already discarded him and now somebody else as the leader. So Gladys Wanga, Junet Mohammed, wherever Baba is lying, he's not happy with you. Will you be ready to sit down with ODM in case they reach out? We are ready to sit down with any like-minded political party, so long as they are saying one term. If ODM says one term, then we are ready to sit with them. We have mandated our party leader to go out and engage everyone. As we speak right now, we are engaging people who believe in the one-term chorus. We are engaging Edwin Sifuna. We are engaging Babu Owino. We are engaging Winnie Odinga. We are engaging Mama Aida and others to ensure that so long as you believe in the one-term narrative, for us, we are willing to partner with anybody to ensure that William Ruto is a one-term president. Lastly, how would you describe the leadership of President Ruto? Ladies and gentlemen, thank you so much for making time to be with us on this show. If there is a video that has broken my heart again, is this one.
that you have just played. Baba's sudden demise was a great shock, and of course left us defenseless, feeling abandoned, not just abandoned as in felt weak, because it was most of our strength as far as our political safety and our political progress is concerned. But to come now and learn that the losses that Baba suffered and the genesis of those losses was as a result of betrayal by the closest people to him. It feels bad. It feels bad, and in my opinion, it's unforgivable. Of all people, Junet. And unajua kuna ile wanasema ukifanya dhambi ile unajua haina msamaha. No, I can't defend that scripturally. But kuna mambo ambayo unapaswa kuyahofia, kuyatekeleza, kwa sababu yanahusu watu wengi sana, yataumiza watu wengi sana, itahatarisha usalama wa watu wengi. Huwezi kuogopa mpaka uende kusaliti kitu cha muhimu kama hicho. So leo hii hatuko Canaan kwa sababu mtu mmoja tu aliamua kwamba atatumika kumsaliti baba, wakati baba anahitaji kutusaidia sisi kwa kurekebisha aliyokwenda mrama katika nchi hii. So hilo suala la Malala kusema kumuhusu Junet, na then of course yale Sifuna aliyosema, nimepata video nyingine courtesy of David Wafula ambayo inapeana more evidence on the same, ambako Junet asipokuja akapeana statement ya kukanusha hayo na iwe ya kuridhisha, basi itakuwa wazi kwamba waliomaliza baba ni wale kikulacho kinguoni mwako, wale aliowaamini, wale aliowategemea, hao ndio walimfeli. It's very sad. It's very sad. Leave your comments there hapo kwa comment section. Kwangu mimi hili linaumiza sana. Linaumiza sana. It makes me fear politics, fear people, fear ati tunatembea pamoja, tunafanya rally, tunasema hii imeenda, hii tumeshapata, lakini usiku huko kwa Ruto wewe ndio unapeana habari. Kwa hela ngapi? I mean, hela ngapi zinatosha kumsaliti mzee kama baba, mtu ambaye ameteseka kwa nchi hii miaka yote yake ya ujana yote, aliishi akitoroka wacha tusikilize hii David Wafula akipeana more evidence kuhusu Junet, na kama vile nimesema inaumiza sana. Let's listen to this. I think 2026 will be a core memory for Junet Mohammed, because the Standard newspaper has been gunning for him, Sifuna has been gunning for him, and even Ole Kanchori has been out to get him. And guess what? As at now, a new gunner has entered the chart, and I'm not even talking about Arsenal. I'm talking about Cleophas Malala. You see, Cleophas Malala, just like all the others, is claiming that Junet Mohammed is a traitor, and that as a matter of fact, Junet used to visit Ruto with a full list of Azimio agents. Just listening to this tape from Cleophas Malala. Junet Mohammed was even more than or closer to Baba than even his children. Baba really entrusted Junet with his life. Sadly, he's the one who has caused Baba to lose all the elections. The other day you saw Sifuna saying that Junet Mohammed ate, or rather misappropriated, monies meant for agents. I want to confirm that here in this interview today. I was William Ruto's right-hand man. We were in UDA. At night, Junet used to come to see William Ruto, brief him on everything. We even had the list of agents for ODM across the country.
We knew who was going to be an agent of ODM in which place. Courtesy of Junet. That guy started betraying Baba when he was still alive. Now, he has decided to fight Raila's family. You know very well that... Now in this video, I want us to look into some of the reasons why Malala's statement could be true. And so with no further ado, let's get after it. Number one, even before we went to the ballot, Junet was taped planning secret meetings with pro-Ruto IEBC commissioners, i.e. Gulia and others. Just listening to this. What time? Morning. Good. Now, there's a high-level meeting you asked me about. I want to organize it tomorrow. Okay. At 6. 6 is too early. No, 6 in the evening. Oh, that's fine. Mechanical sir, Chavukati? Yes. Good. Chavukati, Yadiga, Igulia. Molu. Molu, I mean. No, let him come back. Chavukati, Adiga, Molu is the CEO. Okay. The four of you. Who are the other attendees? The other one, Ninki Mani, can look at my Ninki Walalki. Huh? Kasan we are Ninki Mitka or Highline and Overva. The Kinotia? My Mitka and Kalo, Kisi. Eh? You Ninki Kalo at the Visan. Okay. So that's fine. And Kadal Narenta, the man had the Ninki on the Sobai, who is Kimani, Meshimani, Kakusha in a Vinki. Ninki Wayna. We will discuss this matter. We have to come up with a solution. There's a problem there. We need to sort it out. Okay. Now, why is that audio relevant? It's relevant because Junet believed that because Gulia and the rest were his fellow Somalis, that they could sit and pretty much discuss anything, not knowing that these guys were loyal to Ruto from the get-go. So whatever secrets Junet was saying casually, it eventually got to Ruto's desk. So in a way, Junet did not even have to visit Ruto to expose Emio's secrets. All he had to do was continue holding these reckless meetings and the damage would eventually be done. Now the second reason why I believe Junet was leaking information to the Ruto camp is because he did everything possible to sabotage Raila. From holding secret meetings with pro-Ruto commissioners, he went on to try and block Ole Kanchori, the chief Azimio agent, from seeing Raila to discuss matters vote protection. What more is needed for someone to be confirmed a saboteur? If you're having somebody running for the top seat, and that person's main agent, who's in charge of all the agents in the country, wants to have a sit down with the top don, and you keep frustrating that communication from taking place, then that in and of itself is the very definition of being a saboteur. Just listening to this tape from Ole Kanchori. I've shared some of these things publicly. I went to Baba. There was a meeting at KICC, which I was supposed to attend and present these things before going to IBC. When I went for that meeting, Junet had given instructions because he knew, Baba used to share everything with him. I didn't tell Junet, but I told Baba, I have this dossier that I've prepared against IBC. I want to present before the Azimio committee because we need to take action as a team. And Baba told me, please come and make sure you present it. When I went, I found Junet had given instructions, tell Kanchori to wait outside. So the meeting was going on and I'm outside and I don't want to cause a scene, because you don't want to cause a scene. So I said, okay, maybe they want me to wait and then they will call me. At that time you really don't know what's going on. So I waited, only to wait until the meeting is over and I followed them. And then they went to the press conference. Immediately they started addressing. So I decided to just wait for the press conference to be over. And you'll see a clip I shared publicly online. After the press conference, which was actually addressed by Junet, I allowed it to finish and then I took hold of Baba. And Baba was a bit almost annoyed with me. He was like, excited, Baba, where were you? I told him, Your Excellency, I was told to wait outside, and he said, no. And then I told him, but I have the document. I just need 5 minutes of your time. And we can go back into a room. I explained to you, you can ask whoever you want to come. Then Baba, and then Junet came back. He had actually started walking away and he started telling, no, Baba is very busy. We have another engagement, and then Baba started looking at it. All those things, you can see them.
Baba started looking at his time. He said, let's have breakfast tomorrow. Let's have breakfast. I, for one, think by now we've had enough witness testimony corroborating that Junet failed Agwambo. And so, probably what Azimio members want from Junet is just a simple apology and they'll move on. Wajua kusema pole mambo uisha. Shida tu ni ati mwenye amekosea watu wako busy anaita wengine ng'ombe ya grade. He's not backing down. Here's the tape. Tutakanyagana paka mtenda pembeni. Ng'ombe ya grade nyinyi. Just call a press conference, say I'm sorry, I failed the people of Azimio and ODM. I take my part of the blame, and that's it. But the fact that Junet is continuing to say he's right, threatening to take Standard to court and so on and so forth, new witness testimony keeps coming because the case is still open in the court of public opinion. An apology would have finished it. The next person to arrive with information angeambiwa we bana, alishakubali na iliisha. But if you keep arguing, then witness testimony will keep flowing. Who's going to be next after Cleophas Malala? That's food for thought. Anywho, guys, that's just my take on the matter. Do drop me your comments in the comment section below. Do you believe Cleophas Malala that Junet was delivering entire lists to the Ruto camp, or do you think it's just fictitious and he's trying to make a comeback from his hiatus where he was very silent for the past few days? I think 2020... Okay, thank you, David Wafula, for that insight. And I chose to share this with us because it's really revealing. And there's a verse in the Bible that says that the heart of man is desperately wicked. Who shall know it? It's desperately wicked beyond cure. And if this is anything to go by, we are all at risk. We are all in some danger in one way or another. So when they say that power is not given, power is taken, is this what they mean? That you would go to an extent of paying somebody to just frustrate a clean win, that you turn this victory into defeat because you have to be president or you have to win? This is going too far. It's going too far. Maybe I'm the one that is naive, but is there no room for people just being genuine and wanting to participate in a free and fair elections? And so Junet is having meetings with the CEO of IBC and, of course, those commissioners all through. Then Junet is also flagging Baba, Presa. When Baba talks about the vote has been stolen, Junet is there talking about these people are thieves. They have stolen our victory. When you're the one who has been handing that victory over. My God, this is too much. I will not go into hii ni ngumu sana. Hii inahitaji kulala tukaangalie tena. Kuna nani huyu Leron Holmes anasema kitu hapa, anasema kwamba anasema Junet Mend imeenda kwa Kenya Kwanza, sisi ndio hatukuelewa. Probably kwa sababu aliposema hii imeenda, si tukafikiria kwamba tumeshinda, kumbe yeye alikuwa anamaanisha kwamba imeenda kwa Kenya Kwanza. Huyo ni Lerion Holmes. Now, ni muhimu wote tukakuwe makini kwa sababu nchi hii ni kama hata uozo wake underestimate. The level of rot in this country is far deeper than what we have seen and what we have heard. And so when it comes to dealing with the situation in this country, I think we need to up the game. Definitely, we need to up the game and resist this urge and this commitment to evil, because hii ni kujitolea kwa maovu. Yani uovu au kutafuta, ni wewe umeenda ukajiingiza kwa uovu, unataka kuwa mwovu mpaka unataka kukosea 55 million Kenyans kwa sababu ya tumbo yako. Haya basi, muona dadi amefika. Hali vipi dadi? Kwani ulienda live na huku tuambia?
Samahani, your audio is not coming through. Mimi bwana nimekuwa nikijaribu kuingia, nimekuwa nikijaribu saa nyingine nangojea siwapati. Sasa mpaka nimesema sasa hii unajua kama saa hii ni by accident tu, nilikuwa naangalia tu nikaona upo, lakini nikaona labda hii ni recorded. Lakini nikasema waje nijaribu. Unaona nimejaribu mpaka sasa mwishoni nikasema basi labda akiniona labda ata nani. Lakini haya vituko ambavyo vimekuwa vikifanyika Bernard, unaona nimekuwa nikikwambia kwamba uongo huwa iko na expiry date. Uongo ni kama tu zile vitu ambavyo huwa zinawekwa vyakula ambavyo ziko na expiry date. Uongo uongo haijafanya kazi popote, haiwezi kudumu. Uongo ina mwisho wake. Sasa unaona uongo zote zile walikuwa wakifanya sasa zinajulikana. Hata ukibishana uongo itajulikana. So hata Ruto mwenyewe vile alisema uongo mwisho inajulikana. Bernard, nimeona kitu nyingine ya ajabu sana kwamba kitu ambacho tulikuwa tunasema kwamba ni lazima, mimi nimekuwa nikiwaambia lazima Wakenya tuache tutubu kama vile mtu mwenye dhambi, tutubu. Maanake tusipotubu Bernard, nchi yetu tutauzwa tu, itakuwa ni hivi tu, kwa sababu hata hii mambo ya kusema kwamba sisi tuna siasa, yani usiasa, tunasema tunataka watu wa siasa. Hiyo ni jambo moja, ni jambo moja mbaya sana ambayo sisi wa Afrika hatufai kutumia. Tunatakiwa tuseme viongozi, kwa sababu siasa, ukisema siasa, politics, huwa ni vitu vya uongo. Ni mtu anakubaliwa kusema kitu ya uongo, alafu watu wanasema hiyo ni politics. Unaosikia? Unaweza hata kutusi mtu ukasema hiyo ni politics. Hiyo katika desturi ya Kiafrika sioni kama hiyo, na katika sehemu ya uongozi vizuri hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kitu kama hata ile mila tuliiga kwa wazungu asisikii wakitukanana. Huwezi kusikia wakitukana nana. Sisi tunatukanana. Vile watu wanasema sijui nini, yani mtu anatusi tu. Hiyo sio namna ya kutafuta uongozi, au kutafuta uongozi kwa kidini au kwa kikabila. Hiyo sio uongozi. Hiyo inafanya tunakuwa fragmented. Lakini sasa uongo imetokea kwamba watu walikuwa wanafanya nini, wasabutua walikuweko, na mtu ambaye sabutua mkubwa ni Junet. Mimi naweza kusema ni ukweli hiyo, kwa sababu unaona vile Junet saa hii tayari sasa ODM maana yake nini? ODM inafanya kazi gani kama haiwezi kusimamisha mgombeaji? Kazi yake ni nini? Nani wanaichukua wanaipeleka kwa nani? Kwa UDA. Hiyo ni kusema hii ni kitu project walikuwa wakifanya hata kama Raila yuko. Hii ni kitu walikuwa wanafanya chini ya bila Raila kujua kwamba alikuwa anaelekezwa kwamba hii kitu Ruto tayari alikuwa. Manake siku ile walisema, manake ODM ilisema inafanya kazi na hii serikali, haikusema kwamba ina support. Sasa ita support Junet ndiye alikuwa number 1 wa kusema wao wana support President Ruto, bila kusema wana support the government, kwa sababu government
ni tofauti na Ruto. Government ipo hata kama Ruto yuko, hata kama Ruto hayuko, bado government ipo. So ile ilikuweko ni kwamba kufanya kazi kusupport serikali, sio kusupport Ruto. Lakini Junet tayari alianza kusema wana support Ruto, na hata saa hii wana support Ruto. Sasa kama wana support Ruto, ODM maana yake ni nini basi? Hiyo chama yenyewe inafanya nini? Kwa sababu vyama hizi huwa ni kwamba ishike watamu wa uongozi, ndio maana kuna chama. Sasa kama hiyo chama yenyewe haitaki kutafuta uongozi, inataka kusema kwamba itakuwa kwa serikali, kwa njia gani? Kwa njia gani? Wanaitaka kusupport Ruto kwa njia gani? Wawe kwa serikali kwa njia gani? Unaona Bernard, kitu ambao hao watu hawajui wanataka kufanya. Yaani ukiangalia sasa uongozi, ukiangalia kwa umakini sahihi, ni kwamba watu wa mlima tayari wameonyesha nia kabisa kwamba wana support President Ruto kwa sababu mtu wao tayari ni vice president. Kwa hiyo wao wanajua Ruto akitoka watamuunga huyo mkono awe tena ni president. Na hata mtu akisema kwamba nasema uongo, hiyo ndio vile mafikara ya Wakenya. Hiyo kwa sababu sasa vice president anatoka kwa sehemu yao. Sasa wanaona sasa ni kumsupport president, kwa sababu akitoka huyu atakuwa president, bado president atakuwa ametoka kwetu. That is upuzi, kwa sababu mnaendesha the same government ambayo imetufail. Kwa sababu saa hii tunaendesha the same government ambayo imetufail for last 10 years ilipita. Tulikubali kuendeleza the same, na saa hiyo tulikuwa tunasema hii serikali imetufail, na mtu yule ambaye alikuwa vice president ndio huyo anaongoza saa hii. So mimi nasema watu wa ODM wakiongozwa na Mr. Oburu Odinga pamoja na Junet na hawa kina Mbadi akina nani, hawa watu ni sabatua, hawajui maana ya kuwa na maana ya kuwa na chama. Hiyo chama inatakiwa chama cha ODM inatakiwa iteue mgombeaji wa kiti cha urais. Mkishindwa ndio sasa mnaweza kusema sisi tumeshindwa na ninyi mmeshindwa na ninyi mmeshindwa, sasa tuunge nini? Tuunde serikali at pa vile Raila waliunda na Kibaki. Hiyo ndio mnaweza, hiyo ndio inatakikana, lakini hatuwezi kusema eti tunaunga mtu awe president bila hiyo ni makosa. Hiyo is totally wrong. Jambo lingine nataka kusema ni kwamba Bernard, ni wakati wa uongozi kubadilisha sahihi. Hatutaki, si kwamba Oburu lakini Oburu sahihi hafai kuwa kiongozi wa ODM. Oburu anatakiwa awe mtu ambaye anaitwa awe mlinzi tu, yani awe caretaker ama consultant ama patrol tu, awe patrol. Yeah. Yes, lakini uongozi sahihi inatakikana hawa vijana mmoja wao awe kiongozi wa ODM kabisa, na wachague mtu awe kiongozi wa ODM, lakini wachague katika hiyo uongozi, wachague ni nani anaenda kusimamia yani tuwe na mfano kwamba mtu kila mara kwa mara wachague mtu ambaye anaenda kusimamia kugombania upresident. Ukishindwa, next time tunachagua mtu mwingine anaenda kugombania, unaona, hiyo president. Lakini tuwe na kiongozi
ambaye anaongoza hiyo chama. Kama vile sasa kwa mfano Babu akiwa ni kiongozi wa ODM, tunaweza kuchagua mtu mwingine, tuseme okay, sasa wewe ni kiongozi, lakini tunataka nani anaenda kusimamia nini, upresident, tuchague mtu mmoja. Kwa mfano mimi nasema candidate wangu ni Sifuna. Sifuna is the right man kwa ODM sahihi kusimamia kujaribu kugombania upresident. Na mimi nasema Sifuna akisimama atashinda hao watu. Kama wana ODM wakimsupport, kusiwe na saboteurs, wamemsupport, atashinda Ruto, atashinda wote hao wote, atawashinda. Kwa sababu ODM ni chama ambacho imetapakaa popote na wanatafuta mtu kiongozi, na ikiwa wakimfront Sifuna atashinda hiyo upresident asubuhi na mapema. Mimi nimeangalia Ruto hawezi kumshinda. Ruto kumshinda ni kuiba, lakini kama ni kura hawezi kushinda ODM saa hii. Hawezi. Kama wana ODM waki support kiongozi yule ambaye wamemchagua, hiyo itakuwa ni jambo la busara. Lakini ni jambo la aibu sana mtu kama huyu nani kufanya hapana Junet kufanya mambo ambayo alifanya hayo. Maanake saa hii hawa watu hawezi kuwa wanasingizia, hawawezi kusingizia hata na tape, hawawezi. Ni ukweli, lazima kubali amefanya makosa. Hii ni ukweli kabisa. So hakuna vile tunaweza kusema eti Junet labda hao wanamsingizia. Hawezi kumsingizia. Malala anamsingizia apate faida gani? Na hao wengine je, wanamsingizia wapate nini? Kwa sababu watapata nini? Ni kitu gani wanafaidika? Hakuna. Wanasema ukweli. Kwa hiyo Junet ni mtu ambaye hata saa hii tunaona yeye na hiyo group ni watu wa kutaka kumaliza ODM na kuingia kwa UDA. So ni watu ambao wanatakikana wasifuatwe, kwa sababu mimi niliona kwamba ile grupu ya Sifuna, Babu Owino, Winnie, hao ndio viongozi ambao wanafaa kuongoza ODM. Hao wengine hapana, sikubaliani nao. Mahali kuna Orengo, kuna Profesa Anyang' Nyong'o, Orengo, Sifuna, Winnie, hawa ndio viongozi ambao wanafaa kuongoza ODM. Hawa wengine ni watu ambao wanapiga tu mayowe. Ni kama hao watu wanapiga mayowe. Bernard, nataka kugusia kitu kidogo. Nataka uniambie, wapi demokrasia duniani? Kuna demokrasia kweli? Sijaiona mimi. Sasa imenishinda na mimi. Hakuna. Bernard, hakuna demokrasia. Kama kama Amerika ambayo watu wote tunasema nchi ya demokrasia, nchi yake, inaweza kutoka inaenda inaua watu kwa nchi nyingine na kushika president wa hiyo nchi. Hakuna demokrasia. Hawa ni wakoloni. Ninawaambia kila siku, hawa ni wakoloni. Nchi ambazo watu wanadharau, Waafrika kwa ujumla watu wanadharau, hizo ndio nchi ambazo zinaheshimu haki ya binadamu. Nchi kama China watu wanasema ni dikteta, lakini wanaheshimu haki za binadamu wote duniani. Hujaona China, mimi tangu nizaliwe sijaona China imevamia nchi yoyote au imechokoza nchi yoyote. Hata Russia wanasema Russia sijui dikteta. Russia inashambulia mahali kama imefanya nini, imechokozwa. Kwa sababu kama Ukraine ni wanachokoza Russia.
Hii ni kuchokoza Russia kwa sababu wanataka Ukraine, wanataka kuweka bombs zao kwa Ukraine, na hiyo ni mpaka ya kwa Russia. Russia haiwezi kubali kwa sababu hata Amerika haikubali Russia kwenda kuweka bomb in Cuba. Hawezi. Hiyo italeta vita. Lakini unaona wa Amerika na hizi nchi wanaenda wanaambia hata China wanataka yani wanaifanya sehemu ya China ambayo ni Taiwan, wanaiambia pana, huwezi, ninyi hamwezi kuchukua kwa sababu ninyi dikteta. Nchi yenu mtu anakuja kusema, kama vile unakumbuka watu wa Mombasa walikuwa wanasema wanataka kujitenga. Sasa mtu atakuja kutuambia ati Mombasa si nchi ya Kenya, au Rusinga si sehemu ya Kenya, eti Rusinga ijitawale yenyewe. Hiyo ni udemokrasia gani? Haki gani ya binadamu kwenda kushika nchi za wengine kwa sababu ninyi mko na nguvu? Sasa saa hii wanaona China ina nguvu, sasa wanataka kutafuta visingizio tu kwenda kama Venezuela, wanaenda wanashika nchi ya mtu, unaingia kwa nchi ya watu wengine, unaua watu. Hiyo kuua watu kwa sababu mnataka kushika president, hivyo ndivyo walikuwa wanataka kufanya kwa Mugabe. Walikuwa wanataka watu wa Zimbabwe waue president Mugabe na watu fulani. Hiyo ni upuzi, hiyo ni kudestabilize hiyo nchi. Hiyo watu wa Zimbabwe walifanya vizuri, walikataa, wakasema huyu sisi president wetu tuna deal naye kama sisi wana Zimbabwe, which was okay. Lakini wale nchi ambazo zilikubali kuwa president wao, unaona Iraq, Libya ilikubali kuwa president, unaona na nchi yetu hapa Somali walikubali kuwa president wao. Muammar alikuwa anaitwa huyu jamaa wa Somali, walimuua. Sasa Somali miaka ngapi Somali Farah indeed. Is it Farah indeed? Hapana. Farah indeed. Hapana, alikuwa Farah, alikuwa anaitwa, nikikumbuka nitakwambia. Aliwawa na same hao wa Amerika. Saa hiyo nchi imeharibika mpaka leo. Nchi imeharibika completely. Wamejaribu miaka mingapi? Hata sisi wa Kenya tumejaribu, tumepeleka majeshi huko, nchi imeharibika. Libya imeharibika, Iraq imeharibika, Afghanistan imeharibika mpaka leo. Hakuna. Hawa watu sio watu wa kuleta uongozi. Hawa watu ni wakoloni, wanataka tu kuleta machafuko katika nchi zetu hizo za Kiafrika. Hiyo ndio wanataka, na inatakiwa viongozi ambao wanaweza kusema hapana. Unaona kama nchi ya Tanzania wameingia huko, angalia vile wamefanya. Nchi ambayo katika historia yao hawajaua mtu president. Wakati wa Nyerere, polisi hangeweza kuua mtu, kupiga watu eti wamegoma, hawawezi. Ni kitu haijafanyika. Lakini umeona kwa sababu wamekubaliwa kuingia huko, umeona vile wamefanya, wameua watu, kitu ambayo haijafanyika. So ni lazima tuwe na macho, tuwe watu ambao wanaangalia historia zetu na nani zetu na haki zetu, kusema hii haitufai. Sasa Kenya, siasa ambayo tunaongoza haitufai Bernard, inatakiwa tu reset. Mimi nimekwambia kila siku, waambia hawa watu watubu na tu reset siasa zetu kulingana na mila zetu, kwa sababu hii yetu ya kizungu hii tumeshindwa. Kwa sababu unaona tu tunafanya vitendo kama hiyo, usabutua kina nani wanafanya, ni kwa sababu watu wanakubaliwa kusema uongo. Asante sana Bernard.
Okay, thank you so much kwa hayo maoni. Labda kabla ni kuachilie ni kuulize ili swali tukirejelea hapa. Kulikuwa na mnung'uno kwamba kabla Raila akubali kwenda kusaidia Ruto ama serikali ya Kenya Kwanza, alisukumwa na hawa watu ambao alikuwa nao. Hawa kina Joho, kina Oparanya, wale ambao waliingia kwa hiyo serikali. Hao ndio walizungumziwa na Ruto kwanza, wakaingia box. Sasa wakasukuma baba asikuwe na choice ya kukataa kufanya hii. So with these revelations hizi za Junet na hiyo si inaonyesha kuna kaukweli hapo ama ni baba tu aliona ni vizuri kuokoa serikali ya Ruto? Unajua hawa watu hawajui mimi naweza kubali kwamba walisukuma baba kwa sababu hawajui maana ya kufanya kazi kwa serikali na kuheshimu chama chenu. Kuna jamaa moja ambaye namkumbuka alikufa, alichukuliwa kwenda kufanya kazi kwa serikali ya Jubilee. Alikuwa anaitwa Gaiseri. Alienda akafanya kazi kama mtu anafanya kazi. Huku msikia siku moja akisema sisi tuko, anaenda kwa mikutano ya Jubilee kwenda kunadi siasa za Jubilee na kupuuza siasa zao ya ODM. Hakufanya hata siku moja. So hawa watu ambao wameingia kwa serikali, ambao walienda kufanya kazi, hawajui maana ya kufanya kazi kwa serikali. Kwa sababu siasa, wangekuwa wakitaka kuzungumza mambo ya siasa, wangekuwa wanazungumza wakiwa kwa mkutano ya ODM. Sio kwamba wanaenda kuzungumzia juu ya UDA, yaani chama cha UDA. Hiyo haifai. Hiyo kabisa. Hiyo ndio maana inaonyesha kwamba wao hawajaenda pale na nia nzuri ya kufanya kazi. Wameenda pale kunadi ODM, yani kuimaliza ODM kabisa, kwa sababu wanajua hawana uwezo wa kuweza kusimama kama president. Hawana. So nia yao ni kutaka kuimaliza ODM. So sikubaliani kabisa nao hata kidogo. Kwa hiyo ni ukweli kabisa, hawa watu nia yao haikuwa ati kufanya kazi. Nia yao ilikuwa ni kuinadi ODM kwa serikali, kwa sababu unakumbuka wakati Raila alisema, nani alikuambia kwamba unataka kuingia katika, unataka ODM, unataka kuzungumza mambo ambayo hatujazungumza nayo. Sisi kama wana ODM hatujasema kwamba tunaenda kusupport Ruto ama kwamba sisi hatutakuwa na presidential candidate wetu. Nani amesema? Na hiyo Raila alisema kama watu wote wanaona. Ni kitu gani isiyo ya ukweli pale? Alisema huwezi kusema hivyo kwa sababu hatukukubaliana hivyo. Hiyo haikaandikwa kwa mkataba wetu kwamba tuna support Ruto. Hatufanyi hivyo, tuna support serikali. Unajua watu hawajui kusupport serikali na kusupport Ruto. Ndio maana nilikwambia kuna kujenga taifa na kujenga nchi. Hizi ni vitu tofauti, lakini watu hata wale wasomi hawajui. Bernard, watu hawajui kwamba kuna serikali, alafu kuna Ruto kama candidate, alafu kuna nchi na taifa. Hawa watu hawajui kutofautisha hizi vitu, kwa sababu sisi wote tuko chini ya serikali ya nchi ya Kenya. Hakuna mtu yoyote ambaye, hata ukiwa mpinzani, hata kama usupport hiyo serikali, hata kama usupport chama ambacho kinatawala, lakini uko kwa serikali.
kwa sababu serikali ni moja, ziko serikali mbili. So watu lazima wajue sisi wote tuko kwa serikali, sisi wote tunatolea kodi kwa serikali. So lazima kitu chochote ambacho kinafanyika lazima tupatiwe equal, sio eti hatukupiga kura sijui nini. Hapana, hiyo mambo ya kura iliisha siku ile. Tukimaliza kupiga kura, hiyo mambo iliisha. Sasa tuko kwa serikali ambayo iko hiyo, ndio tuko wote. So nafikiri labda hapo mimi maelezo yangu ni hivyo, ni vile ninavyoelewa. Sawa sawa, asante sana. Naomba tusikilize hii, tukirejea tuanze kufungasha. Tunajikumbusha tu kwa sababu wengi wetu ni wepesi wa kusahau na tunaingia katika mtego kwa sababu hatutilii maanani historia zetu, ndiposa tunajifunga ama tunaingia sehemu ya kurudia historia ambayo haifai. Tumsikilize baba, alafu tusikilize mtu hapa akizungumza kuhusu uamuzi wa Oburu kusema kwamba anaweka komiti ya kwenda kuzungumza na UDA. Let's listen to this first. Sasa watu wengi wanapiga kelele hapa na pale, oh, Raila ameenda kwa Ruto, ametuacha. Mimi sijaenda kwa Ruto, Ruto amekuja kwangu. Mimi nimesema mimi ni baki, msimamo yangu haijabadilika. Kitu muhimu zaidi mpaka zalime mpaka sasa, mimi nakuwa napigania haki ya Wakenya yote. Uliona mwaka ile ingine sisi tulitoka yote, tulikuwa kwa barabara tukipigania Wakenya, kusema gharama ya maisha imepanda, tukasema fungulieni sava, tukasema mambo ya ufisadi imezidi, tukasema mambo ya ukabila imezidi. Tulisema haya yote mpaka baadaye tukaunda jopo kazi kinaitwa NADCO, wakaandika ripoti. Jamaa walikuwa na sheta, baadaye mwaka jana vijana wakajitokeza, Gen Z wakaingia kwa barabara, wakapiga chafua sana tena, wakapiga na hao watu, wakatuma mapolisi kwenda kupiga watoto na kuua watoto. Wengi waliuawa. Yote yakawa pale, wakaleta watu jeshi, wakatetemeka. Sasa watu wengi wanapiga kelele hapa na pale, oh, Raila ameenda kwa. You have already shouted Tuta. How again do you bargain for a coalition, a working formula? You have already accepted, and they are actually saying with no conditions. With no conditions. Yes. So how again say that we want Oburu to go and negotiate? Negotiate what? And you've already in. It's Oburu himself in Kibra who said, Mr. President, please work with us. A person who has said, please work with me, how does that person negotiate? Raila used to come in the street and say, unga imepanda. Gharama maisha iko juu. Tuesday. Sasa umeutofautisha. Umeona? Yes. Umeona sasa, yes. Kama mtu unaenda unasema unaenda kunegotiate. Una negotiate nini? Kitu gani tuna negotiate? Tuna negotiate na hata uchaguzi haijafanywa. Hatujaenda kwa uchaguzi, hatujajua uchaguzi itafanywa siku hiyo ni kunadi. Hatutaki hiyo. Oburu na hiyo timu yake watoke. Oburu hawezi awache hiyo uongozi. Ye awe tu awe nani tu awe consultant, patron peke yake. Hiyo itamtosha. Hiyo inafaa. Kama vijana wanazozana na waita na wakalisha chini, anasema msizozane, mseme hii na hii na hii na hii. Hafai. Kwa sababu yeye kusema eti wanaenda kunegotiate,
Raila hakusema hivyo. Kwa nini ile sehemu Raila alisema, nani amewaambia? Nani? Who has told you? Mbona hiyo hawafuati? Who has told you kwamba tutamsupport? Sasa kama ninyi mnasema 2 terms. 2 terms for what? We can't do that. Term inakuwaga ni moja tu. Ukiweza kupata term ya pili ni kwa utapata na kazi yako. Lakini watu hawezi kuja kusema ati 2 terms. That is completely wrong. Unless kazi yako ni nzuri. Lakini kama kazi yako si nzuri, ni term moja. Unaenda nyumbani. Yeah, so mimi nafikiri kabisa nimesema kwamba hawa watu wakina Uburu hawafai, na unaweza kuona pale hata huyo Jakim, anaitwa Jakim, amesema unawezaje kunegotiate na mtu ambaye wewe mwenyewe unasema negotiate, afanye kazi na ninyi. Afanye kazi na ninyi. Ninyi amko kwa serikali, amko administration, na mko nayo amuongozi administration. Unaona? So kama ninyi amuongozi hiyo administration ambayo iko, serikali ambayo iko amuongozi, ninyi sasa mnasema nani afanye kazi? Ni Ruto ndiye anatakiwa aombe kwamba wana ODM wafanye kazi na yeye. Lakini sio the other opposite. Hiyo ni upuzi mtupu. So hawa watu hawafai uongozi. Asante sana Bernard. Kweli kabisa, thank you. Oburu ana behave kama yule mwanadada ashafunga vitu akaenda kwa kijana. Yeah. Sasa amekuja kamu stay, alafu anasema baba atakuja ndio tukubaliane. Ndio tuoane. Sasa itakuwaje? Wewe ushafika kwa nyumba? Nani atapeleka mahali? Utapelekaje mahali na msichana ameshafika hapo? Oburu na timu yake wanatushangaza sana. Mimi nimekuambia Kaisari ndiye alikuwa anajua kufanya kazi kwa serikali na chama chake, alikuwa anajua chama changu ni kile, na wameniambia nifanye kazi kwa serikali. Unafanya kazi, na ukitaka kusema siasa unaenda kusema kwa chama chako, sio kwa chama cha watu wengine. Unaona? So hawa watu ambao wako sahihi ni watu ambao ni wanauda, wanataka kuwa kwa UDA lakini wameshindwa kutoka kwa ODM. Wanatakiwa tu watoke kwa ODM waende kwa UDA, kwa sababu hao wameonyesha kwamba wako kwa UDA. Kwa sababu huwezi kuwa umepewa wamepewa cheo kimoja, inakuwa ni kama serikali imeundwa na wao. That's wrong, man. Hiyo haifai kabisa. Hiyo ni upuzi. Hawa ni watu sell out hao. Very sad but true. Well, naomba tufungie hapo. We'll pick up that conversation. Umezungumza kuhusu Trump na yale nayo nasikia anataka kuvamia Greenland. So hiyo wazimu ijaisha. Tutapiki hapo tukazungumze kwa kina hiyo kesho. Tunapoendelea kufuatilia mambo vile yanavyokwenda. Lakini Mungu atusaidie. Okay, tumalize na hiki kibwagizo. Kiko wapi? Nikitafute. Mko tayari? One term inamaanisha William aende nyumbani tuanze agenda mpya. Unaelewa? Niseme tena, William aende nyumbani tuanze agenda mpya. Haya, tuseme one more time. One term, William aende nyumbani tuanze agenda mpya.
Pia ningependa kushukuru sana viongozi wa DCP, Mheshimiwa Rigiji na Mheshimiwa Wanjiko Dhiga kwa kupatia vijana chance, na sisi ndio tunafanya hii kazi yote ya vijana. Asanteni sana, Mungu awabariki.